দেখো কি বলছে, figure 1.1 is the speed time graph for the stone as it falls to the ground. Okay, on figure 1.1 mark a letter X to indicate where the rock is moving with a constant speed. Guys, constant speed আমি তো দেখতেই পারতেছি, গ্রাফের কোন অ্যাসপেক্টটা একটা কনস্ট্যান্ট স্পিড রিপ্রেজেন্ট করে বলো তো? কিরকম স্ট্রেট লাইন? পুরোটা বলতে হবে তো, হরিজন্টাল স্ট্রেট লাইন, রাইট? সো এই জায়গায় ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি দ্য স্পিড বিকামস কনস্ট্যান্ট, তাহলে এই জায়গায় উইল বি এক্স। এটা বুঝতে পারছি সবাই? ওকে, নেক্সট ফিগার 1.1 মার্ক করলাম। A letter Y indicates the point where the rock is decelerating. Guys, এক সেকেন্ড, ডিসিলারেট মানে কি আমাকে বলো একটু? ডিসিলারেট মানে কি? স্পিড বাড়া নাকি কমা? কমা। সো এই জায়গায় একটা স্পিড আছে, এই জায়গাটাতে স্পিডটা কি বাড়তেছে নাকি কমতেছে? কমতেছে। তাহলে আমার যে ওয়াই মার্ক করব, কোথায় মার্ক করব? অন দিস লাইন, বিকজ এই লাইনে দ্য স্পিড ইজ ডিক্রিজিং। ক্লিয়ার? সবাই এটা করছিলা এভরিওয়ান? ওকে, নেক্সট। At time t equals to 0, sorry, at time t equals to 0, the acceleration of the stone is equal to the acceleration of free fall. Time t equals to 0 তে, একদম শুরুতে, over here, একদম over here, acceleration of free fall এর সমান। Guys, এক সেকেন্ড, give me another name for acceleration of free fall, everybody. মোটো acceleration of free fall এর সাথে টার্মিনাল ভেলোসিটির কোনো কানেকশন নেই, র্যান্ডম শিট বলো না আমাকে। acceleration, random things, acceleration of free fall এর আরেকটা নাম বলো আমাকে। না, close but no, acceleration of free fall, acceleration due to gravity or gravitational acceleration। এই টার্মগুলো কি আজকে জীবনের ফার্স্ট টাইম শুনলা? তাহলে এত কনফিউজ কেন রে বাবা? টার্মটা হলো acceleration of something, so how can acceleration be something terminal velocity? Doesn't make any sense, right? So acceleration of free fall এর আরেক নাম হলো acceleration due to gravity। শুনতেছো? ওকে, acceleration of, লিখে রাখো লিখে রাখো, ভুলে যাবা। acceleration of free fall এর আরেক নামই হলো a due to gravity। গাইস, খালি ডিউ টু গ্র্যাভিটি, হ্যাঁ? গ্র্যাভিটি মানে কি? কোন ফোর্স? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। আরেক নাম কি? ওয়েট, তাই না? তাইলে অ্যাক্সেলারেশন অফ ফ্রি ফল কে কে কজ করায়? গ্র্যাভিটি কজ করায়। গ্র্যাভিটিতে যে ফোর্সটা অ্যাক্ট করে সেই ফোর্সের নাম কি? ওয়েট। তাহলে কোন ফোর্স এই অ্যাক্সেলারেশনটাকে কজ করায়? ওয়েট। গাইস, টার্মটা কি আমরা একদম 100% বুঝতে পারছি সবাই? নো কনফিউশন এট অল? শিওর? দিস ইজ দ্য ওয়েট। নেক্সট থেকে যাব। The weight of the stone is 4 Newton. Weight of the stone is 4 Newton. As the stone falls, the force F of air resistance acting on the rock changes. State the value of F at time t equals to 0. এক সেকেন্ড guys, এক সেকেন্ড। ফোর্স F টা কার জন্য বা কি এটা একটু দেখে রাখো। ফোর্স F হলো ফর এয়ার রেজিস্ট্যান্স। খেয়াল করছো সবাই? ফোর্স F কার জন্য? এয়ার রেজিস্ট্যান্সের জন্য, রাইট? ওকে, এদিকে দেখাও। ফোর্স F যদি এয়ার রেজিস্ট্যান্সের জন্য হয়, মাত্র পড়া স্টার্ট করলাম, মাত্র পড়ার সময় তুমি বলছো রে বাবা যে একটা ফোর্সই অ্যাক্ট করে। একদম শুরুতে যখন মাত্র পড়া স্টার্ট করে তখন ওর উপরে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি কে কজ করায়? শুধুমাত্র ওয়েট। তখন কি এয়ার রেজিস্ট্যান্সের উপরে অ্যাক্ট করতেছে? এয়ার রেজিস্ট্যান্স তো অ্যাক্টই করতেছে না। যদি এয়ার রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্টই না করে, এয়ার রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কত হবে তুমি বলো? 0, এক্স্যাক্টলি। সো মাই অ্যান্সার ইজ 0। কেউ লিখছিলা 0? বুঝে লিখছো? এখন 100% ক্লিয়ার? ওকে, গুড। Because at t equals to 0 seconds, only force acting on it is weight. T equals to 0, it's falling freely. Falling freely whatটা শুনছো আগে? Guys, free fall শুনছো? So during free fall, only force is weight. এটা লিখে রাখো এই জায়গাটাতে। রিভিশনের সময় ছোট ছোট জিনিসগুলো হেল্প করবে। এই ছোট ছোট এই মাইনিউট ডিটেইলস গুলা তোমাকে রিভিশনের সময় অনেক হেল্প করবে, যেটা এক্সট্রা জিনিস লিখতেছো। এটা এক্সামে লেখার কোনো দরকার নাই, বাট রিভিশনের সময় দেখলে তোমাকে অনেক কনফিডেন্স দিবে। তাহলে ডিউরিং ফ্রি ফল,
only কি ফোর্স অ্যাক্ট করে weight acts ফ্রি ফলের সময় শুধুমাত্র weight act করতেছে আমার all good everybody next state the value of f at time t equals to 10 seconds state the value of f at time t equals to 10 seconds okay guys what is the value of f at t equals to 10 seconds উপরে চল যাই আরেকটা জিনিস দেখতে হবে weight of the stone কত দেখো তো 4 newton t equals to 10 seconds it has reached constant velocity guys constant velocity এর একটা নাম আছে এবার তুমি বলো constant velocity এর নাম কি t দিয়ে terminal velocity and when something reaches terminal velocity forces on it are balanced resultant force 0 তাহলে ওর উপরে কি ফোর্স যেটা আমার ব্যালেন্সড হয়ে গেল weight আর air resistance so weight আর air resistance যদি আমার ব্যালেন্সড হয়ে যায় weight এর ভ্যালু তো আমার এখানে দেওয়াই আছে weight equals to কত 4 যেহেতু at f আমার resultant force 0 forces are balanced or terminal velocity reach করছে তাহলে আমার air resistance which is f এটার ভ্যালু কত হতে হবে 4 নিউটন f টা মানে বুঝতেছো এটা হলো আমার air resistance আর এদের দুইজনের কম্বিনেশনে আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স কত হচ্ছে 0 যদি এখানে চাই নাই যদি এই কোশ্চেনে চাই নাই বাট চাইতেই পারে চাইলে দিস ইজ হোয়াট ইউ রাইট যে আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 গাইস সবার কি একদম 100% ক্লিয়ার নো কনফিউশন এট অল এভরিবডি নেক্সট কি যাব ওকে এফ এর ভ্যালু কত হবে 4 পাশে ডায়াগ্রামটা এঁকে রাখছে তো সবাই এই যে এক্সট্রা জিনিসগুলো একটু এঁকে রাখো তাহলে কিচ্ছু মনে থাকবে না এক্সামের সময় এক্সামের আগে দিয়ে suggest why f changes between t equals to 0 and t equals to 10 seconds f টা কেন আমার চেঞ্জ হচ্ছে everybody why is the f changing anybody হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এর রেজিস্ট্যান্স বাড়তেছে আমাকে তো বলে নাই হাউ দ্য এফ চেঞ্জেস আমাকে বলছে why the f changes তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করতো হাউ দ্য এফ চেঞ্জেস তখন তুমি অ্যান্সার করতে এর রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজেস অর এফ ইনক্রিজেস আমাকে কি হাউ জিজ্ঞেস করছে জিজ্ঞেস করছে why কেন চেঞ্জ হচ্ছে because air resistance কার উপর ডিপেন্ড করে স্পিডের উপরে so between 0 and 10 seconds the speed is increasing speed increase করলে air resistance also increases বুঝতে পারছি সবাই B3 let's check মার্কস কিভাবে বলছে B3 তে চলে যাই due to increase in speed exactly increase in speed as the speed increases or because the speed increases speed বাড়লে আমার air resistance ও বাড়বে রিলেট করতে পারছি সবাই একদম 100% any confusion anyone নেক্সট যাব চিত্তে চলে যাই use figure 1.1 to determine the acceleration of the rock at time t equals to 4 seconds state the unit of your answer guys acceleration এর ইউনিট কি হয় তুমি বলো তো মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার ফাইন আর আমাকে বের করতে বলছে এখানে টাইম t equals to 4 seconds t equals to 4 seconds যেহেতু কার্ভ গ্রাফ থেকে বের করার জন্য আমার কি রাখতে হয় একটা ট্যানজেন্ট রাখতে হয় একটা ট্যানজেন্ট রাখতে হবে আর ট্যানজেন্ট রাখার নিয়ম জানো তো শুধুমাত্র একটা পয়েন্টই টাচ করবে ট্যানজেন্ট only touches at one point খালি এক সাইড রাখলে হবে না আমার বোথ সাইড রাখতে হবে this is my tangent okay okay tangent রাখলাম tangent আঁকার পরে what do I do guys change in y axis by change in x axis so একটা ট্রায়াঙ্গেল বানাই ফেলি এটা দিয়ে
ওকে, এই যে ট্রায়াঙ্গেল বানাই ফেললাম। চেঞ্জ ইন ওয়াই অ্যাক্সিস কত দেখো তো গাইস, 50 থেকে সরি 10 থেকে 50, 10 থেকে 50 কত হয় 40 ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন এক্স অ্যাক্সিস 6.5 না তো স্যার, এটা 7, এই ভ্যালু ইজ 7, এটা কত হবে 7.2, 7.2। তাহলে চেঞ্জ ইন ওয়াই অ্যাক্সিস হলো আমার 50 মাইনাস 10, আর চেঞ্জ ইন এক্স অ্যাক্সিস হলো 7.2 মাইনাস 0। তাহলে a equals to del y by del x equals to 50 minus 10 divided by 7.2 minus 0 কত আসে দেখো তো 5.6, রাইট 5.6 ইউনিট হলো মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। গাইস আমার কি এক্স্যাক্টলি মাস স্কিমে 5.6 থাকবে? একটা রেঞ্জ থাকবে অফ কোর্স, যখনই গ্রাফ থেকে ভ্যালু নিতে হয় এরকম গ্রেডিয়েন্ট এন্ড এভরিথিং देयर উইল অলওয়েজ বি আ রেঞ্জ। দেখি রেঞ্জ কত, 5 থেকে 5.8, আর ওরা বাকি কিছু দেয় নাই। 5 থেকে 5.8 is my answer. Within this range you get full marks, no problem. Any confusion after this, anyone? The mass of the stone is 408 gram. Mass of the stone হলো 408 gram. Determine the force F of air resistance acting on the rock at time t equals to 4 seconds. আর তারপর বললো show your working. Guys, why is this question in part 2? একটু চিন্তা করে বলবো আমাকে, এই কোয়েশ্চেনটা পার্ট 2 তে দেওয়া কেন? নিশ্চয়ই 1 এর সাথে লিংকড, তাই না? নিশ্চয়ই এটা 1 এর সাথে লিংকড। ওকে, এদিকে দেখো সবাই, 1 এর সাথে বলে লিংকড, এটা ফাইন। ডান, ওকে। নাও ডিটারমাইন ফোর্স এফ অফ এয়ার রেজিস্ট্যান্স। গাইস একবারে তো আমার ফোর্স এফ বের হবে না, আর ফোর্স এফ একবারে বের হয়ে গেলে না, আগে আমি রেজাল্টেন্ট ফোর্স বের করে ফেলি। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ রেজাল্টেন্ট ফোর্স? এম এ, তাই না? রেজাল্টেন্ট ফোর্স ইকুয়ালস টু এম এ, এম এ ম্যাথ কত গাইস? 400 রাখা যাবে না তো, 1 2 3 0.408, 0.408 ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন উই জাস্ট ফাউন্ড আউট, কত আসে 5.6, কত আসে ভ্যালুটা? হ্যাঁ 2.3, 2.3 নিউটন। গাইস পড়ার সময় এদিকে তাকায় দেখো একটু ডায়াগ্রামটা, আমার ওয়েটের ভ্যালু কত হবে? ম্যাথ দেওয়া, এটা থেকে ক্যান আই নট ফাইন্ড আউট দ্য ওয়েট ইন্টু 9.81, তার মানে 0.408 ইন্টু 9.81, 0.408 ইন্টু 9.81 কত আসে? হ্যাঁ কত আসে? 4 আগে দেওয়াই তো ছিল, রাইট? ওকে, আবার বের করা লাগবে না, ওয়েট ওয়াজ গিভেন অলরেডি, ওয়েট ওয়াজ 4, আর দিস ইজ এ রেজিস্ট্যান্স এফ। গাইস এই দুইটার ভিতরে কোনটা গ্রেটার? ওয়েট গ্রেটার, তার মানে resultant force equals to weight minus F, right? এই স্টেজটা বুঝছো, এই যে স্টার মার্ক দিলাম, resultant force equals to weight minus air resistance, এটা কি সবাই বুঝছি? ওকে, তাহলে F কে সাবজেক্ট বানাই, therefore F equals to 4 minus F equals to 4 minus resultant force. ওকে, resultant force 2.3, 4 minus 2.3 কত আসে? 1.7. There you go. Answer is 1.7. 3 মার্ক হওয়া উচিত ছিল না এটাতে?
কোনোভাবে এটা ইয়ে হয় না, 2 মার্কের কোশ্চেন হয় না, দিস শুড বি a 3 মার্ক কোশ্চেন। কিন্তু 2 মার্ক কোন লজিকে দিল? বিকজ এই পেপারে কোনো এক্সাম হয় নাই, দিস ইজ আ স্পেসিমেন পেপার। বুঝছো? এই পেপার কোনো এক্সাম হয় না, 2023 প্রিপারেশনের জন্য দে গেভ দিস স্পেসিমেন পেপার। তোমার এক্সামে আসলে দিস শুড বি, মানে কোনো রিজনই নাই 3 মার্ক না হওয়ার, দিস শুড বি ইয়ে। মার্কস কিমিও তো ভুল। সিএ 2 না এটা? সিএ 2 তে এফ ইকুয়ালস টু এম এ দিয়ে ওরা ইয়ে বের করে ফেলছে। এই যেটা বের হইলো, এটা তোমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স বের হয়েছে, তাই না? দিস ইজ মাই রেজাল্টেন্ট ফোর্স। আমাকে তো রেজাল্টেন্ট ফোর্স বের করতে পারে না, আমাকে তো ফোর্স এফ অফ এয়ার রেজিস্ট্যান্স বের করতে বলছে। মার্কস কি কেমনে এয়ার রেজিস্ট্যান্স রেজাল্টেন্ট ফোর্স? ওয়েট কোথায় গেল? ওয়েট আছে না? ওয়েট রেজাল্টেন্ট ফোর্স হতে পারে একদম শুরুতে, কিন্তু এয়ার রেজিস্ট্যান্স ক্যান নেভার বি রেজাল্টেন্ট ফোর্স। বুঝতে পারছো? মার্কস কি ভুল তো এটা? ইজ ক্লিয়ার এভরিওয়ান? এনি কনফিউশন এনিবডি? 100% ক্লিয়ার? দিস ইজ মাই অ্যান্সার বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ ইউর অ্যান্সার। এই জন্য তো বলি যে এতটুকু করার জন্য দিস ইজ 2 ইজ ফাইন, 2 মার্কস। কিন্তু তারপরে আমার ইয়েটা বের করতে হবে, এফ বের করতে হবে এই স্টেজ করে। সবাই কমপ্লিট করে ফেলো কুইকলি। আর অল ডান? গাইস শেষ সবার? নেক্সট দুধে আসো। Figure 2.1, everybody focus please. Question 2. Figure 2.1 shows a black car going up a hill on a sunny day. কি গাড়ি এটা? জ্যাগার, জাগুয়ার? নো, নট মার্সিডিজ। আচ্ছা হয়েছে, এদিকে দেখাও এভরিওয়ান। Guys, focus. Shows the black car going up a hill on a sunny day. State one way in which the car is gaining thermal energy. Guys, কোন ওয়েতে থার্মাল এনার্জি গেইন করতেছে? হ্যাঁ, ইঞ্জিন। এত দূরে যাওয়ার দরকার আছে? সান থেকে ডাইরেক্টলি আসতেছে না, ক্লিয়ারলি বলা তো না সানি ডে, সান থেকে, দ্যাটস ইট। একদম সিম্পল না? বার্নিং ফুয়েল ঠিক আছে, ফ্রিকশন বিটুইন বুইফার্স ঠিক আছে, অর রেডিয়েশন ফ্রম দ্য সান, রেডিয়েশন ফ্রম দ্য সান এটা লিখলেও হয়ে যায়। কত ওয়েতে দেখো, বার্নিং ফুয়েল হতে পারে, ফ্রিকশন বিটুইন মুভিং পার্টস হতে পারে, অর আর সিম্পলি পুট রেডিয়েশন ফ্রম দ্য সান। ওয়ান ওয়ে ইন হুইচ দ্য কার ইজ লুজিং থার্মাল এনার্জি। কেমনে থার্মাল এনার্জি লুজ করলো তাড়াতাড়ি? গ্যাস লুজ কেমনে করলো? হিট ও গরম হয়ে এই হিটটাকে কেউ আবার রেডিয়েট করে দিবে না টু দ্য সারাউন্ডিং, হিট লস্ট টু দ্য সারাউন্ডিং। যদি তোমাকে চায় যে কোন প্রসেসে, বাই রেডিয়েশন বলতে পারো, কনভেকশনও হতে পারে, নো প্রবলেম, কন্ডাকশন না।
by radiation or convection? Heat loss to the surrounding due to radiation or by radiation. এই পার্টটা ক্লিয়ার সবার? নেক্সট যাব। The car accelerates up the hill. The car accelerates up the hill. In addition to an increase in thermal energy, there are other energy transfers taking place. Guys, addition to thermal energy, there are other energy transfers taking place. Describe the other energy transfers. আর কি কি? Up the hill বলছে। একটা সেকেন্ড guys, আরেকটা পয়েন্ট আছে। Look at accelerates. সবাই অ্যাক্সিলারেটটা কিন্তু ফোকাস করতে হবে। ছোট ছোট জিনিসগুলা দেখো আমি কিভাবে একটা কোয়েশ্চেন ধরে এটাকে একদম ডাইসেক্ট করে ফেলি, ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলি, যেন আমার জন্য অ্যান্সার কনস্ট্রাক্ট করতে ইজিয়ার হয়। Accelerates was a very important keyword which I'm pretty sure a lot of you ignored. Accelerate বলাতে আমি কোন জিনিসের উপর ফোকাস করব? স্পিড ইনক্রিজেস। অ্যাক্সিলারেট করা মানে হলো আমার স্পিড, দেখো বাড়বে নাকি কমবে? ইনক্রিজেস। সো স্পিড বাড়লে আমার কাইনেটিক এনার্জিও বাড়বে নাকি কমবে? ইনক্রিজেস। এতে একটা পেয়ে গেলাম। Guys clear? Next. আপ দ্য হিলের উপর আসো এবার। আপ দ্য হিল, আপ দ্য হিল হওয়ার কারণে হাইট বাড়তেছে। হাইট বাড়লে আমার জিপিই এটা কি হবে? বাড়বে। কাইনেটিক আর গ্র্যাভিটেশনাল কে কম্বাইন করলেই বলে মেকানিক্যাল বলে। উপরে যাওয়ার কারণে গাইজ গাড়িটার যে কেমিক্যাল এনার্জি স্টোর আছে ওর ভিতরে এটা কি বাড়বে নাকি কমবে? এটা ডিক্রিজেস। এক্স্যাক্টলি, বিকজ অফ তেল পুরেই তো উপরে যাচ্ছে, তেল পুরেই তো সামনে যাচ্ছে, তাহলে কেমিক্যাল এনার্জি ডিক্রিজেস। কেমিক্যাল এনার্জি দিয়ে স্টার্ট করছে ওরা, ফাইন। ডিক্রিজেস, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ইনক্রিজেস, আর কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজেস। দ্যাটস ইট। 3 মার্কের জন্য 3টা পয়েন্ট। যে গাড়িতে যাচ্ছে কি পুরে তারপর উপরে যাচ্ছে? তেল পুরে যাচ্ছে। তেল পোড়া মানে হলো কেমিক্যাল এনার্জি ডিক্রিজ করতেছে। Chemical energy decreases, kinetic energy increases, gravitational potential energy increases. শেষ? Guys, are we all done? Next যাই। At one point in the motion, the kinetic energy of the car is 90 kilojoule. At one point in the motion, kinetic energy of the car is 90 kilojoule. The mass of the car is 800 kg. Calculate the speed of the car. I have খুব easy. Guys, কোন ইকুয়েশন ইউজ করব বলো তো একটু দেখি। Right, kinetic energy equals to half mv square. So kinetic energy equals to half mv square যে ইউজ করব। কাইনেটিক এনার্জির ভ্যালুটার দিকে তাকায় দেখো কোন ইউনিটে আছে? কিলোজুল। ক্যান আই কিপ দিস ইন কিলোজুল? নো। এগুলা ছোট ছোট মিস্টেক গাইস, এগুলো এখন ক্লিয়ার না হলে আর কখনো ক্লিয়ার হবে না। প্লিজ একদম মাথায় ঢুকায় ফেলো। কাইনেটিক এনার্জি আমার কিলোজুলে আছে, তাহলে অফকোর্স এটাকে আমার কিসে কনভার্ট করতে হবে? জুলে। 90 কিলোজুল মানে হলো 90,000 জুল ইকুয়ালস টু হাফ মাস অফ দ্য কার কত? 800 into a v square. v কে সাবজেক্ট বানাও, you'll get your answer. শেষে বলো কত আসছে?
হ্যাঁ 15 15 মিটার পার সেকেন্ড। তাই সবাই পারছে? তাহলে এখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কি ছিল আমার? কাইনেটিক এনার্জির ভ্যালুটা কিসে কনভার্ট করা? জুলে কনভার্ট করা। কত আসছে? 15। ইয়াপ, ঠিক আছে। নেক্সট চলে যাই। A passenger in an aircraft seals some air in a plastic bag. ওর কি খায় দেয় কাজ নাই কোনো? Explain how the particles of air in the bag exert a pressure on the inside of the bag. Guys, কেমব্রিজের সিলেবাসের জন্য এটা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্সার। এটা এক্সেলে অনেক লেয়ার। এক্সেলের অ্যান্সার শুনবা? এটা সেম কোশ্চেন। এটার অ্যান্সার হলো the particles of air move randomly and collide with the walls of the bag. As they rebound, there is a change in momentum. Rate of change of momentum creates a force, and force per unit area is pressure. এটা এক্সেলের অ্যান্সার। এটা 4 মার্ক, 4 মার্ক। আর কেমব্রিজে অনেক শর্টকাট অ্যান্সার এটার। কোলাইড করে, কোলাইড করলে এই ফোর্স এক্সার্ট করে। গাইজ হিট ইজ নট আ ভেরি গুড ওয়ার্ড। গাইজ হিট ইজ নট আ ভেরি গুড ওয়ার্ড। হিটের জায়গায় কি লিখবা? কোলাইড। The particles collide with the walls of the bag and creates a force, and force per unit area is pressure. অনেক স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কেমব্রিজের অ্যান্সারটা। Particles, what is the word everybody? Collide with the walls of the bag, inner walls of the bag, exert a force, and force per unit area is pressure. শেষ? ভিতরে আসো। When the bag is closed, the pressure of the air inside the aircraft is 80 kilopascal and the bag contains 500 cm cube of air. Pressure inside the aircraft is 80 kilopascal and the bag contains 500 cm cube of air. Okay. When the aircraft is on the ground, pressure of the air inside the aircraft is 800 kilopascal. Exactly. Calculate the volume of air inside the bag when the aircraft is on the ground. Guys, literally just P1 V1 equals to P2 V2. এটা কাজ করতে পারো everybody. Pressure on the air inside the aircraft. Aircraft এটা ধরি P1 আর P1 এর corresponding টা হলো V1 আর গ্রাউন্ডে চলে আসলে pressure on the air inside the aircraft হলো P2 আর আমাকে কি বের করতে বলছে? V2. That's it. সাবজেক্ট বানায় ফেলো তো তাড়াতাড়ি। Guys, এই জায়গায় আমার কোনো কনভার্সন করতে হবে না? No conversion required because units get cancelled out anyway. এই কোয়েশ্চেনে we don't have to do any conversions. কোনো কনভার্সন করা লাগবে না। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। কত আসছে স্যার? 400. ওকে। P1 V1 equals to P2 V2. P1 হলো 80 into V1 হলো 500 equals to P2 হলো 100 into V2 কে সাবজেক্ট বানাবো করলে কত আসে বললা? 400 unit cm cube exactly. Guys, কেন জানো? এদিকে তাকাও। 80 kilopascal আর 100 kilopascal এরা ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়। 80 আর 100 kilopascalটা। তাহলে what are you left with? Same cube. বুঝছো? এই জন্য আমার কনভার্ট করা লাগবে না। গাইস, কখন কনভার্ট করতে হবে কখন কনভার্ট করতে হবে না এটা যদি তোমার এখন থেকে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে, এক্সামের সময় কিন্তু কোনো কনফিউশন অ্যারাইজ করবে না। এখন ক্লিয়ার না থাকলে এক্সামের সময় খালি মাথায় হবে কনভার্ট কি করব কনভার্ট কি করব না, এরকম হবে। দুই সাইডে সেম ইউনিট থাকলে এটা আর কনভার্ট করা লাগে না বিকজ দ্য ইউনিটস গেট ক্যান্সেলড আউট। মাথায় কি ঢুকলো সবার? একদম 100%। State one assumption you have made in your calculation. Okay, what assumption have you made? Exactly. প্রেসার আর ভলিউম নিয়ে ডিল করার সময় আমার থার্ড হুইল কে টেম্পারেচার, থার্ড হুইল সবসময় কি রাখতে হবে?
constant, exactly. So the temperature must remain constant. No, must not. Temperature remains constant. Temperature remains constant. আরেকটা point আছে. Mass of gas remains constant. Number of particles remain constant. Is the temperature constant or no particles escape? Yes. Next. The point plotted on the graph in figure 3.2 shows the initial pressure and volume of the air inside the bag. Point plotted দেখাচ্ছে initial pressure and volume of the air inside the bag. Sketch a line on figure 3.2 to show how the volume of air changes as the pressure increases. Question বুঝছো guys? Okay, so volume আর pressure এর relationship কি বলো? Inversely proportional, right? Inversely proportional এর গ্রাফের shape কিরকম হয়? Rectangular hyperbola. Straight line হবে নাকি curved হবে? Curved, exactly. আর এই কার্ভটার ভিতরে কি ডটটা থাকবে? কার্ভ লাইনের ভিতরে? Yes. So এই ডটটা will remain on this curve. সবাইকে এটা চিন্তা করছিলা? মার্কস স্কিমে আমাদের ইসের মার্কস স্কিমে কেমব্রিজের মার্কস স্কিমে গ্রাফগুলো দেয় না, খালি ডেসক্রাইব করে দেয়। এডএক্সেল এর মার্কস স্কিমে আমার গ্রাফ দিয়ে দেয়। Graph showing decrease in volume with increase in pressure. Curve line passing through 80, 500 and 100 and 400. ও দুইটা তো 80, 500 আর 100 আর 400. ও আরেকটা পয়েন্ট দিছিল তো, আরেকটা পয়েন্ট কি ছিল আমার? 100 আর 400। এটা কোনটা বুঝছো তো? ওকে, তাহলে এই দুইটা দিয়ে আমার রাখতে হবে। গাইস আঁকার সময় মেক শিওর ওয়ান স্মুথ কার্ভ। আমারটা হয় নাই, মাই ব্যাড। আরে এই পেন দিয়ে আঁকা খুব টাফ। এই যে this is the idea. This should be the shape of the graph. Just asking everybody, between pressure and volume, would you be able to identify আমার কোনটা ডিপেন্ডেন্ট আর কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট? প্রেসার আর ভলিউমের ভিতরে, প্রেসার আর ভলিউমের ভিতরে এগুলো একদম টিপ অফ টান থাকতে হবে স্টেজে এসে এভরিবডি। হ্যাঁ, না হয় নাই, উল্টা বললা পুরো। প্রেসার ডিপেন্ডেন্ট অন ভলিউম, ভলিউম কমাই দিলে প্রেসার বেড়ে যায়, ভলিউম বাড়াই দিলে প্রেসার কমে যায়। মনে থাকবে? প্রেসার ডিপেন্ডস অন ভলিউম। নেক্সট, one type of renewable energy resource is shown in figure 4.1. Okay, name the type of renewable energy resource shown in figure 4.1. We all know everybody, এটা কি? Geothermal. It's called geothermal. Next, 100, সবাই ফোকাস করি, kg of cold water at temperature 20 degrees Celsius is pumped down the hot rocks. The water returns partly as steam and partly as hot water. The steam and hot water are both at a temperature of 100 degrees Celsius. Specific heat capacity of water হলো 4200. Calculate the energy to heat 1000 kg of water from 20 to 100. কেমনে করবো এটা? এক সেকেন্ড, হ্যাঁ। যতবার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি টার্মটা দেখবা একদম চোখ বন্ধ করে একটা ইকুয়েশন, E equals to mc del theta, রাইট? m এর ভ্যালু কত? 1000, c এর ভ্যালু কত? 4200, del theta এর ভ্যালু কত? 20 থেকে 100 as in 80। কত আসে দেখো তো, কুইক। বুঝি না? 3.4 times 10 to the power
8 ইউনিট হলো জুল। Okay, let's check ঠিক আছে নাকি? 3.4 times 10 to the power 8, correct. Explain why more energy is transferred when 1 kg of steam cools to 20 degrees Celsius than when 1 kg of hot water cools to 20 degrees Celsius. Question বুঝছো? You should include a reference to the arrangement of particles in liquids and gases in your answer. Interesting question. এদিকে তাকাও। Everyone, steam condense করে or changes from gas to liquid. আর এই process-এ heat energy is given out. আর এবার particles come closer together. Right? এবার particle আরো closer together হয়ে যায়। আর potential energy of the particle decreases. Particles গুলো যখন spread out হয় তখন potential energy increases আর যখন কাছে আসে তখন potential energy decreases. Guys, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন। আর এই যে স্টেট চেঞ্জের সময় যে এনার্জি লাগে, what do we call that energy? Latent heat. এটাকে আমরা latent heat বলি। শেষ everyone? Okay. ক্লাসের টাইমও শেষ, বাকি আমরা নেক্সট দিন দেখবো। প্লিজ মেক শিওর you complete and bring this paper in the next class, guys, and you can match with the correct answers. কিন্তু কমপ্লিট করে আনবা সবাই, ওকে? Let's see about today. Bye bye.